Muy buenas a todos, chicos, chicas, reyes, reinas de este canal. Hoy vamos a jugar la misión legendaria de Xilonen, ¿vale? Que tengo un problemita, ¿vale? Porque yo ya empecé la misión legendaria, ¿vale? Sin querer, porque pues vine aquí por temas de la reputación de Natlan. Y qué pasa, que la primera misión, ya sabéis que estas misiones son raras. Tienen como tres apartados, ¿vale? La primera misión, que no suele ser muy importante. Bueno, en el caso de Kinet sí que fueron importantes las tres, pero en el caso de Moalani, por ejemplo, la primera fue importante, la segunda no fue importante y la tercera sí fue importante, porque la tercera es la misión legendaria. ¿Cuál es el problema? Que en esta misión, ¿vale? Y que de hecho la tengo aquí, si le doy a la J, a mí aquí. Ya jugué como la primera charla, es decir, me hablaron ya por primera vez porque me salió solo, ¿vale? Y yo pues en ese momento no podía grabar. Entonces me salió que nada, es una chica que te dice, oye, que no sé quién ha ido a pelear, ha salido sola a recoger minerales, parece que se ha visto envuelta en algún peligro y por petición de Imats, que es la niña, has decidido salvarla. Entonces vamos a ir a tener que salvar a esa chica, ¿vale? Lo digo porque ya os digo, no voy a poder volver a grabarlo, por así decirlo. ¿Dónde está esto, tío? Pero yo tengo alguna forma de ir más rápido aquí. Ostras, tío, a lo mejor tendría que haber empezado ahí al lado, ¿sabes? Pero básicamente eso, es una chica que te pide que es una niña, ¿vale? Que te pide que por favor vayas a ayudarla porque ha ido a recoger minerales la otra y no ha vuelto. Entonces como que está preocupado por ella. Vale, habréis visto un pequeño corte porque al final he decidido venir yo por mí, ¿vale? Porque estaba muy lejos. Vale, es aquí. Es aquí, vale, y pues sí, mira, la están aquí atracando, tío. La están aquí atracando, ¿sabes? Estos que encima son de Liyue, no son de aquí, de Natlan. Ya está, y esta es la chica, ¿verdad? Esta es la chica, ¿qué tal? Que tenemos que ir a rescatar. Ya os digo, era una niña que decía que por favor fueras a ayudar. A eso se le llama ser consciente de la situación. Thank you so much. I thought I wasn't gonna make it down this mountain alive. Saved by the traveler. Guess my luck's not too bad today. Sorry. Let me introduce myself. I'm Chevin, a gem artisan. I'm not usually this lucky, but maybe things are looking up. Y Miss nos pidió que viniéramos. She did, huh? I didn't mean to make her worry. I wasn't planning to be gone longer than 2 days, tops. But then, I discovered a new seam of volcanic crystal near the Shadow Pin. It's a large deposit, and the purity is exceptional. I dug up a whole bunch of it and was getting ready to head back. But the phlogiston within the crystals attracted monsters. I panicked and ran up a narrow path to avoid them. But by the time I was in the clear, I ended up running into those bandits. You showed up in the nick of time. If the situation was so dangerous, why didn't you just drop the crystals and run? I left most of them behind, believe me. I only kept the purest chunk. I have to bring it back no matter what. For Tlasoli and poor little Nechka. ¿Quiénes son esas? Right, you wouldn't know. Tlasoli is a former ancient name artisan, and Nechka is her daughter. Vale. Un momento, ¿dices que fabrican nuevos antiguos? Recuerdo que Xilonen también se dedica a eso. That's right. Or, well, she used to. Now she just handles regular forging commissions. ¿Y por qué lo dejó? Because of her daughter. Poor Nechka contracted an awful illness, and Tlasoli put everything aside to take care of her. Even as Nechka's illness grew worse, Tlasoli never gave up. Like a torch in the night, she was determined to burn bright, even as darkness encroached from all directions. Still, all's well that ends well. Thanks to the doctor's medicine and the YOP's protection, Nechka's flame was rekindled. Her condition has been slowly improving ever since. She's still weak, of course, and has to recuperate at home. But she's well enough to write letters already. She often writes to Xilonen, apparently. Her dream is to become an ancient names forger, just like her mother. Her birthday's in a few days, so Tlasoli asked me to find a pure volcanic crystal to give her as a present. Así que eso es porque estabas aquí, ¿eh? No me extraña que no quisieras dejar el cristal. Yeah, talk about an important chunk of ore. What a nice gift. Paimon hopes it helps her feel better. I'm sure she and her mother appreciate your well wishes. All right, let's head back. I'm sure Imish is worried sick. Actually, why don't you come with me to visit Tlasoli tomorrow? It's all thanks to you that I managed to bring back the crystal.
You deserve a reward for helping us protect something so significant. Espero que Nets se ponga muy contenta. That's right. A good mood makes for a quick recovery. And of course, we wouldn't say no to a little gift. Vaya. Don't worry. Something tells me you'll like this one. But I'll let Plasoli tell you what it is herself. Vale. ¿Veis? La misión es muy cortita. O sea, la misión 1 siempre es muy cortita. La 2 es un pelín más larga. Y luego la 3 es la grande. Es la de... Luego la 3 es la misión... Ojo. Espero que no me salte la misión si activo esto. No, vale, perfecto. ¿Y esto? Uy, ya que estoy. Yo activo todo. Vale, aunque bueno, ya vendré por aquí, ¿vale? Porque ya os digo, estoy intentando hacer lo de explorar. Porque ahora mismo hay un evento que si exploras mucho... Mira, hay un evento que es... Que si exploras te dan más protogemas. Entonces estoy haciendo eso y bueno, ya vendrá ya a explorar, ¿vale? Y ya os digo, son misiones muy cortitas, la primera y la segunda. Pero la buena, la tocha, la que es la misión legendaria en sí, es la... Ah, no, es por ahí, perdón. La misión legendaria buena es la 3, ¿vale? Y ya os digo, esta niña es la que nos pidió Image, ¿eh? Esta es la niña que nos pidió que fuéramos a buscar a esta chica. Oh, you're early. Looking forward to your gift? Venimos a visitar a Tsosoli y a Netsa. That's right. Nechka's been so sick, and Plasoli had to give up what she loves. Pero si ella es la que nos ha dicho todo esto, porque eso estamos contando ahora. Things might get better, but they could probably still use some cheering up. Ella ha sido la que nos lo ha contado, no hace falta que nosotros lo contemos de vuelta. I've already asked someone to swing by and let Plasoli know we're coming. She's probably made all the necessary preparations. Let's go then. Do you mind watching the story, Mish? I'll be right back. Vale, y empezamos la misión 2, que ya os digo. No suele ser mucho más larga que la primera. La que sí es larga es la tercera. La tercera, pero es que la tercera es la misión legendaria, precisamente. Entonces, bueno, que en la tercera ya... Es que la de Kibitz y la de Moalani fueron muy distintas. Las de Moalani, la primera era importante porque te presentaban a dos personajes interesantes. La segunda fue nada. Ah, estaba más lejos de lo que pensaba. Ah, vale, sí, pues sí, todo mejor. La segunda misión te habla de un estafador que no tiene nada que ver. Y luego la tercera es la misión legendaria. Y luego con Kinitz fue al revés. Con Kinitz, la primera misión era importante porque también te presentaba un personaje importante. Y además hablabas con Ahau, que es el Pixel. Después la segunda misión era aún más importante porque... mierda, no puedo activar... Joder, y encima... Siempre me equivoco cuando quiero bajar de montaña, ¿sabes? Siempre doy a acción de X, tío. Qué bonito es poder ir con Xilonen con esto, tío. Aunque funciona raro a veces esto, ¿eh? Funciona raro, tío. ¿Puedes saltar, por favor? Gracias. Funciona raro a veces, tío. Y es molesto. Pero bueno, la tercera misión empieza más importante. Eso es Here we are. Nice house, right? Give me a sec, I'll go knock. La primera y la segunda es como para ponerte en situación. Plasoli, open up! They're here! Plasoli? Are you home? Open the door! That's strange. Huh, the door's locked. But she shouldn't be out at this time of day. Hey, Nechka! Nechka! It's me, Chevin! Nadie Open up, responde. please! ¿Quieres que eche la puerta abajo? What if something happened to the two of them? What if Nechka got worse again? Let's not overthink things. They were doing just fine the last time I was here. Nechka was sleeping soundly in her room. Still, I told Plasoli we were coming. Maybe she had to take Nechka out to get some medicine. Hey, what's that over there? Looks like a Tapetlosaur nest. That's right. Plasoli has a Tapetlosaur companion. If I remember right, its name is Iengu? When she was still in the forging business, she'd often have Iengu help with some digging work. But since Nechka fell ill, she hasn't let it dig much recently. Wait a minute. What the... This place is a mess! Iengu's nowhere to be seen either. Habrán venido a robarles. Oh, look at all these broken boxes. Something terrible must have happened. Acerquémonos a ver. Espera, aquí se ven. Vale. O sea que sí, a lo mejor les han robado. Aunque quién iba a querer robar a... No sé. Ponta por aquí, no. Aquí nada. Joder. ¿Veis? Es que siempre me equivoco, tío, con lo mismo. Uf, qué rabia da esto, tío.
A ver, si me están dejando esto aquí, imagino que es por algo, ¿sabes? Si me están dejando aquí para convertirme en este, es por algo. ¿Cómo me cojo me meto aquí? Vale. Me meto aquí por tierra. ¿Esto es el tuyo? Ah, vale, es una bomba, genial. Me la acabo de comer con patatas. Vale, pero eso lo puedo subir yo tranquilamente. Vale, debería ir por aquí. Traes, ¿por qué no usas Xilonen? Porque Xilonen o algo, pues... Podemos. Ojo, ¿puedo entrar aquí? Eso es. Ya se ve un nuevito de que subir, ya sabes. Xilonen no puede subir tanto, lamentablemente. Xilonen sube un poquito. Huh. There really is a tapetlosaur up here. Might not be Tlasoli's companion, though. Al menos no parece que esté en peligro. Paimon still doesn't see any sign of Tlasoli. Hey, traveler! Paimon! Ah, vale, está ahí. No hemos subido para nada. That's Chevin's voice. Hay alguien a su lado. Come down, quick! Tlasoli's here! Ah, qué bien. Huh? We just got up here and Tlasoli's back already? What a coincidence. Bueno, vamos abajo. Pues sí que es toda una coincidencia, pero bueno. Why is the tapetlosaur coming along? Whoa, hey, Ahora, nos va a don't tirar. run, you'll hit us! Se me hace raro, ¿no? Que justo aparezca cuando hemos subido. Yengu, come here. Are you being naughty again? A lo mejor era para presentarnos al Saurio, ¿no? You must be hungry. Sorry. I'll whip up something for you later. All right, run along and play now. I'll come along in a sec. Sorry, you two. I was waiting for you at home when Nechka... Well, she snuck out and ran off by herself. She said she just wanted to pick some flowers for our guests. But she ended up getting lost along the way. Luckily, I managed to find her before long. ¿Y está bien? Yeah, Chevin told us she was just starting to get better. She's still very weak. The shock and the cold winds certainly didn't help, so she ended up with a slight fever. I gave her some medicine and now she's in bed. But it's nothing a good night's rest can't fix. That said, she won't be able to meet you today. I'm sorry you came all this way for nothing. Don't worry about it. We know she's still recovering. Chevin told us how serious her illness was. Her health definitely comes first. We were just dropping by to check on her. ¿Se ha recuperado ya de su anterior enfermedad? Well, she can at least speak to me and go about her day normally. That's already more than I could ask for. Hey, Me cheer huele up! aquí raro, ¿eh? This is supposed to be a happy occasion. We do appreciate that she tried to welcome us with flowers. Anyway, Tlasoli, about the thing I was telling you before. Oh, el regalo. Regalito, regalito. Yeah, what did you get us? Well, it's a blaze gem inscription. I made it from the purest ore, so it's almost completely resistant to erosion. The techniques used to make it are all rooted in ancient name forging. Entonces algo así como una versión simplificada de un nombre antiguo. Don't say that or the Wyatt might smite me. The process just uses a few of the same techniques and materials. When I first made one, I didn't think it could serve any practical purpose, apart from the erosion resistance and the general aesthetic. But then Chevin suggested using the crystals to make a special kind of ornament. Blaze gem inscriptions made by an ancient name artisan, engraved with words that never fade. Quite the sales pitch, don't you think? Sí, lo que... Wow, that description really does make it seem special. se te da bien hacer negocios, ¿eh? Tlasoli's blaze gem inscriptions really are special, though. Word of mouth isn't always reliable. As information gets passed along, it becomes incomplete, forgotten, and sometimes even distorted. But the words inscribed on these crystals will stand the test of time. The inscription will never deteriorate, and the meaning will never get twisted. It's the perfect gift for a dear friend or significant other. You could even pass it down to younger generations. Me lo estás intentando vender porque estás a punto de convencerme. Paimon's interested! Let's buy one, traveler! We can engrave our names onto it! Then, once we find your sister, we can get her to add her name as well! Bueno, That way, our names will be together forever!
Parece Pokémon ya está enganchada. You deserve it. You saved me. And Nechka's birthday present. It's the least I can do to repay you. Chevin, I thought I told you. Don't you start acting shy too, Tlasoli. It's a great gift. I know how much work goes into one of your Blaze Gem inscriptions. Well then, thank you both. I'll have it ready as soon as possible. Then, I'll have you do the inscription yourself. Nechka should be well by then. She'll be very excited to meet you. Las cosas buenas se disfrutan más en compañía. Whoa, let's not get ahead of ourselves. We don't even know how expensive that would be. You sure we have enough travel funds? Por supuesto. Hold on. This isn't part of some scheme to make us spend all of our mora, right? Chevin? You never know. You do look like you have some savings to spare. No, don't listen to that traveler. You'll end up losing all your mora. In any case, it's up to you. Oh no, it's the Tapatlosaur again! Quick, someone stop it! Paimon doesn't want to get run over again! Buen chico, buen chico. Eso es. Also, if you don't mind, Tlasoli, I'd like you to help me repair my Blaze Gem inscription. I dropped it when I was attacked earlier. The rope and clasp both snapped, so I haven't been wearing it. I tried fixing it myself, but I just couldn't get it to stay. Could you help? Just leave it to me. I'll make it as good as new. Thank you, Chevin, for going all that way and... It was nothing. We all just want Nechka to get better. You're right. Me gustaría comentar una Yangu, cosilla. behave yourself. Pero es que la I'll conversación feed you in eterna. just a second. I'll have Chevin contact you once everything's ready, Traveler. Vale. Maybe we'll even line it up with Nechka's birthday. We can even have a little party. Oh, that sounds great! We'll look forward to all the good food, and we'll make sure we're ready to eat. Anyway, see you around, Tlasoli! Hasta entonces, cuídense. Espero que tu hija se recupere pronto. Look after yourselves. Vale. Yo que tengo aquí una cosa que comentar. Nechka is going to be so happy to meet you. Yo tengo aquí una cosa que... O sea, ya hemos completado la misión 2. Vale, pues la próxima ya es misión... Hostia, pues esta ha sido mucho más corta que la de Mualani y la de Knitz. Pues esto. Esta ha sido millones de veces más corta que la de Mualani y Knitz, Pero bueno, tengo una cosilla que comentar. Y es que no nos dejen ver a la hija me parece raro. ¿Por qué? Porque ya hemos... Yo esta historia ya la he vivido. O sea, no sé si os acordáis que en Fontaine hubo un evento que iba de esto, de una madre que tenía un hijo y quería como ayudarle. Pero luego el hijo estaba muerto. O sea, ahí lo que os digo, o sea, no sé si es spoiler lo que estoy diciendo, espero que no. Pero luego el hijo estaba muerto y la madre pensaba que el hijo estaba vivo, pero no, el hijo estaba muerto, ¿sabéis? Y era una historia muy triste, de verdad. Y ya os digo, era un evento. No sé si será lo mismo, a lo mejor han reciclado un poco de historia o no. Pero como sea así, pues duro, la verdad, porque me acuerdo que además fue un evento que no tuvo cinemática, pero es que no le hizo falta, o sea, fue precioso ese evento. Entonces, pues bueno, espero que no haberos hecho spoiler. Y nada, mañana continuamos con más, ¿vale? Continuamos con la misión. Y ya os digo, esta misión ha sido mucho más corta. Así que es verdad que la primera parte, que era la de la niña pidiendo ayuda, no la hemos grabado, o sea, no he podido grabarla. Pero aún así ha sido mucho más corta que la de Mualani o Knitz. Así que nada, espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Y gracias por ver. Adiós.